These are the animals we see every day. Safe, warm, and loved. But there is something we often don't notice. Every single day, stray animals face hunger, injuries, abandonment. But behind this crisis, there are people who refuse to look away. The people who rescue, treat, and rehome these animals. Often their work goes unnoticed. But this raises a bigger question. Who truly has the greatest impact: individuals, government, or shelters? So we spoke to people involved in animal rescue. O meu nome é Inês Saldanha, tenho 26 anos e eu já estou aqui na Viva Animal desde 2023. My name is Christina Berchtold and I'm the press officer of the Munich Animal Association and its animal shelter. What are the main causes of animal homelessness in your country or region? Assim, a maior parte dos animais que nos chegam, por vezes, são recolhidos na rua. Isto quando alguém nos avisa de que haja algum animal, seja adulto, seja até mães com ninhadas, e nós procedemos a essa captura. Mas muitas das vezes são mesmo nos entregues cá, seja pelos donos presencialmente, seja porque deixam-nos simplesmente à porta. Normalmente o momento da chegada é sempre com alguma história trágica. Também temos vítimas de atropelamento, também nos chegam diretamente, basicamente, para um veterinário. Nós aqui conseguimos ter mais população de gatos. E quando acontece termos cães de grande porte que já não conseguimos acolher, podemos encaminhar para outros abrigos. Animal homelessness is an owner overwhelm or lack of preparation because many people adopt or buy a pet without being aware of all the conditions, and so many dogs especially are given to our shelter because their guardians underestimated the time, the training, also a financial commitment and the physical strength required, especially with behavioral issues like aggression and bite incidents. What strategies does your shelter use to reduce homeless animals population? Nós, por exemplo, no nosso caso, os animais chegam-nos e são colocados em primeiro lugar num edifício que eu tenho ali atrás de mim, nós chamamos de enfermaria, ficam durante um tempo em quarentena e são sempre esterilizados, porque nós temos machos e fêmeas todos juntos e mesmo os cães também. Portanto, qualquer animal que seja adotado daqui vai vir esterilizado e normalmente também chipado. Eles também vêm com chip. Depois é uma questão de mudar o nome no chip. E temos algumas famílias de acolhimento para permitir também que tenham um bem-estar mínimo, não é? Para poderem estar todos juntos, porque senão seriam desvarios. We have our focus on some key strategies like individualized adoption counseling. We are ensuring the right match between the animals and their adopters. We also enforce veterinary care and behavioral assessment before the rehoming. So the pets have more chance to get a new home. We have neutering programs for cats. We do public education, responsible pet ownership, animal welfare inspectors to rescue animals from neglect or abuse. So our main strategy is to get in contact with the pet owners and do counseling for a better pet ownership. Yeah. And we also do political advocacy, for example, regarding animal protection legislation in Bavaria. How effective do you believe these strategies have been, and why?
Our strategies are effective, particularly because we prioritize long-term stable placements over quick adoptions. Focusing on the matching rather than speed, we reduce the likelihood of animals being returned to the shelter. And our feral cat neutering program also shows impact in stabilizing stray populations in Munich. However, prevention through education remains a long-term effort and requires continuous work. How effective is government support or legislation in helping your shelter reduce homeless animal numbers? Government support is limited. We receive a small lump sum payment from the city of Munich for fulfilling mandatory municipal duties, such as taking in stray and confiscated animals. And for that, we get a lump sum payment, but it only makes around 15% of our total expenses. The rest is financed by donations and memberships. Yeah. We also have an department for wildlife. We don't receive any public funding at all. These areas are financed entirely through donations, memberships, and sponsorships. How do cultural, economic, or social factors in your country affect the success of your work? Eu acho que acima de tudo nós temos que compreender que todas as associações têm as suas limitações, seja em que área elas trabalham. E há sempre limitações de recursos, nós funcionamos muito com base em doações e há sempre limites para aquilo que podemos fazer. Os maiores desafios são o mesmo. A questão da consciencialização, porque quando nós temos pessoas conscientes, nós conseguimos obter ajuda. Por outro lado, quando as pessoas não são conscientes do problema, contribuem para aumentar o problema e não para a solução. E temos constantemente novos pedidos de ajuda que não podemos receber porque não dá para atendermos a todos. Por incrível que pareça, às vezes é difícil conseguir adoções de sucesso. Temos casos também em que eles são adotados e passado alguns dias ou semanas são-nos devolvidos. E isso acontece um número de vezes tão grande quanto as adoções que temos. Se calhar, eu não consigo propriamente dar uma porcentagem, mas há muitos que nos são devolvidos passado algum tempo porque simplesmente não deram o devido tempo para os animais se adaptarem à sua nova vida. E é uma adaptação difícil de fazer. Então, ainda é desafiante conseguir adoções fiáveis e duradouras. On your opinion, which stakeholder, individuals, governments, or shelters has the greatest impact? In my opinion, individual owners have the greatest impact. Shelters can only respond to problems, but prevention begins before an animal is adopted or purchased. Governments also play a crucial role. Stronger enforcement of animal welfare laws, a better funding for shelters, and support for preventive programs are essential. If people better understood breed characteristics, for example, or training requirements, and long-term responsibilities, animal homelessness would decrease significantly. While shelters and governments play an important role, they cannot solve this problem alone. Real change begins with individuals. Because every abandoned animal is not just a statistic, it is a consequence of human choices. But if humans created this problem, we also have the power to change it. You can adopt, you can volunteer, or you can donate. Because they don't need perfect homes, they just need someone who cares. Be part of the change. Be the one who chose to care.